episode we had a little date, which worked as well as we assumed it would. But maybe Fern and Stark have grown a little closer. We also started going into the northern region. So let's see how this turns out. Let's skip the opening. Copyright stuff, you know. 29 years after the death region. Nice. What kind of side quests are we going to have this time? 3 spirals of barley? 3 spikes of barley. Interesting that that is English. What do we have? So we have some nice bread. We have a little salad with, okay, and some meat. Interesting. Oh. Was that not one of the demon generals? 本当かよ。それ俺のじいさん。ボースハフトってなんだ？ハイター様から聞いたことがあります。大昔に大陸の大半を統治していた大帝国があって、その皇帝に献上された最上の名手だとか。Ambrosia, essentially, or something like that. フリーレン様のせいで飲めなかったと嘆いていました。事情があったからね。I'm assuming it's poisonous. ね。この町には長居したくないから買い出しを済ませたら。I don't want to stay here for too long. Hey, yo, Frieren, what's up? フリーレンじゃないか。100年ぶりだな。80年ぶりだよ。A century? How old are you? Are you like a halfling? Do you grow older? At this point, no one was able to go to stay as long as Frieren was and be alive. ずいぶん細かいな。らしくないじゃないか。Why is he so loud in comparison? 顔ぶれが変わっとるな。酒好きの兄ちゃんは一緒じゃないのか。ハイターなら死んだよ。大往生だった。そうか。一足遅かったか。Oh. 皇帝主、ボースハフトの所在が分かった。手伝ってくれんか。お前さん魔法が使えるだろう。I mean, it's not like she is known as a powerful mage, no. ボースハフトと魔法に何の関係があるの？来ればわかる。Okay. ここだ。Why do I feel like this is again one of those hidden areas of Flamme? これは行動ですか？わしが一人で掘ったんだ。ドワーフといえば甲府を思い Are you a dwarf? 浮かべるかもしれんが、わしは町育ちでな。You are. Interesting. That is why you are still alive. 一から勉強したんだ。これも最上の名手のためよ。
Why did you start digging here? What was your inspiration? Did you have a tip? あのじいさんは何なんだ？パス、無類の酒好きでね。Okay. Maybe hider? 200年以上もかけてボースハフトを探し続けている。200. 前回会った時も手伝いを頼まれたんだけど、魔王討伐の旅の途中だったからね。断ったんだ。話しなさい。ハイターを引き離すのが大変だったよ。Couldn't you have come to him after you defeated the Demon King, you know, on the way back? お酒を探すのになぜ坑道を掘っているのですか？ Good question. もともとこの地下にボースハフトを貯蔵した遺跡が埋まっているという伝承があってな。そして200年前この石碑を見つけたことでそれが確信に変わった。古エルフ語ですね。 Ancient Elvish. ボースハフトが最上の名士であることを称える碑文です。ミリアルデ、この碑文を書いた人物でしょうか？ Interesting name. Now, Frieren said there was a reason why. Now we can assume the reason was because we needed to defeat the Demon King. But I feel like she knows what this liquor's all about. And there's something going on with that. Maybe it's just a good wine. Not really something hard. Maybe it has some kind of property that only is... So it's only drinkable by elves? Maybe that? ジョーちゃんは博識だな。その年で古エルフ語が読めるとは。I mean, she's a first-class mage at her age as well. She is able to hide her mana better than anyone else. She's very fast at casting us the basic abilities as well. She's a pretty good, pretty strong young mage. 小さい頃、フリーレン様に叩き込まれたので。Right, she needed to read all the time. And she was like, I don't want to read. Nah, then I'm going to read the book to you at bedtime. 魔導書の半分は古エルフ語なんだから、読めなきゃ話にならないよ。Yes, so she can read grimoires? Really? You just wanted her to share your fascination with old, very niche magic. やっぱりミリアルデか。ここの碑文からボースハフトに捧げたわしの人生が始まったんだ。そしてそれはもう目と鼻の先にある。遺跡が見つかったの？ああ。And I'm assuming there's some elven protection? I don't know why you need Frieren specifically. 見た通り石室の扉が開かん。酒を保存するための強力な結界が張られていてな。だがお前さんなら破れるはずだ。Again, I assume that 無理だね。無理ってこ there's とはな something いだ that ろ only う。 elves 解 can 除に時 drink 間 or がかかる something ん like だ that. よ。あの子たちはそれを嫌がる。その分報酬を出す。魔導書。金だ。来費金貨20枚出す。無理ってことはないだろう。解除に時間がかかるんだよ。あの子たちはそれを嫌がる。No reaction to the time comment? Okay. その分報酬を出す。魔導書。金だ。来費金貨20枚出す。20 Reich gold. It's a pretty good amount, I believe. Now she's going to say no. But I feel like Fern and Stark are going to say, we need money.
Especially because she's always wasting her money on some bullshit she buys. 話にならないね。頼むフレイレン。ボースハフトを飲むのはわしの夢なんだ。200年以上も探してきたんだ。嫌だ。フリーレン様、手伝ってもいいんじゃないですか？そうだぜ、ハスのじいさんがかわいそうだ。なんだよ気持ち悪い。いつもは反対するくせに。フリーレン様、金貨20枚ですよ。ロギンです。大金だぜ。しばらくは生活に困らないぞ。Yep. Now, she still knows something about this legendary drinks that she is not telling people. And I feel like he's going to be very disappointed whenever he gets to this Boshaft thingy and finds out that it's not good or it can only be drunk by elves or something. でもこれ解除するのに3ヶ月はかかりそうだけど、短いじゃないですか。Did you really? That's hardly any time at all. ですか。お受けします。Do not forget, we could have gotten some of these crystals and take those with us to make a bunch of money, but no, we decided to not do that. でもこれ解除するのに3ヶ月はかかりそうだけど、短いじゃないですか。お受けします。どうなっても知らないよ。I mean, 3 months for 20 coins. Probably not a bad idea. We do know 1 gold coin is like worth a lot of money. Right, they are drinking, but the other 2 are not. Okay. Harvest season. This looks more like a vineyard. 結界の解除も大詰めですね。明日にはもう終わるかな。浮かない顔ですね。そうだね。ボースハフトはね、美味しくないんだ。人生をかけるほど価値があるものじゃない。Interesting. でも碑文にはエルフの中にはね、とんでもない暇つぶしをするやつ。Did they try to make some of the most awful drinks imaginable? And we're like, oh, this tastes so good, let's prank someone. いつもいるんだよ。Oh, I guess this is the elf she meant that wrote that. Man, so excited. ミリアルではいつも何もしないでぼーっとしているね。私たちエルフは長い人生の中で何かを探求することが多い。What happened to her? We know the one elf that is so old that Frieren doesn't even know his name. We know Saria, we know Frieren. Elves normally don't... They live forever, so they don't normally disappear. Did she get killed? We had the whole elven village being killed, but that was after. It was before this scene. So where did she go? なぜだと思う？なんで？私みたいにならないためよ。ねえフリーレン、人生をかけて探したものが何の価値もないゴミだった時のことを想像できる？全然。それって何の話？私の話。遠い昔の。
やっぱりまずいわね、このお酒。ボースハフト、即意識の時に配られた最低の安酒だね。私、この里に来る前に暇つぶしに碑文を彫ったの。ボースハフトは最上の名手であるって。それに何の意味が？ Good question. And what do you... It's a coronation. Which coronation? Also, what do you mean with this? Could you imagine the thing you spend your life searching for turning out to be worthless garbage? I assume you didn't look for Bosa? 最上の名手。それに何の意味が？ A little bit too far. 意味なんて何もないわ。Okay, so what were you searching for? Were you searching for some kind of liquor? And it turned out this is just bad? Was that the point? いよいよだな。Why did you protect it then? And where are you going? Why did you put a barrier around that and why are you gone? Oh, 保存状態も良好。まさかこれを口にできる日が来るとはな。祝杯だ。お前らも飲め。Yeah, well preserved. Pristine condition. これはフリーレン、なぜボースハフトを探すのを断ったんですか？ It may also, she never, no, it was served as a coronation. It may also be that this drink tastes horrible to elves. ハイターってお酒好きでしょ？当たり前です。断言したぞこの生臭坊主。もしも人生をかけて探したお酒がとんでもなくまずかったらどうする？そうですね。笑い飛ばします。まずい酒なんでしょ？ならみんなで楽しまないと。That is the difference to the elf. He didn't have friends to laugh it off with. なんというか。まずいね。今まで飲んだどの酒よりまずい。何様子見してるの？シュタルクも飲んでみな。やだよ。まずいんでしょ？いいから飲みな。クソまず。なんでこんなまずいんだよ。本当にまずいな。これだけあるんだ。町のやつらも道連れだ。I mean, it is a legendary liquor. Why not? So I assume the elf was searching exactly for this liquor. They found it, it got served in the coronation, and they're like, oh, this is fucking bad. I still wonder where she has gone. フリーレン、残念な結果ではあったが、こんなに楽しい夜は初めてだ。お前さんたちがここにいてくれてよかった。酒は楽しく飲むに限るな。I guess it's good enough to drink. Logistics in the northern plateau.
Norm Company territory. 30 years. A year has gone by, essentially. Or we picked over the death date. はい、シュタルク様の分のパンです。This looks delicious. なあ聞いたか、このパンごとって言ったぞ。このパンごとって言ったぞ。食べ物が出していい音じゃねえよ。ここ1週間ずっとこのガチガチのパンですよね。At least give us some nice soup so we can dunk it into the soup, make it a little bit more palatable. Don't eat bread like that. 贅沢言わないの。北部高原は穀倉地帯のビーア地方を除けば不毛。Frieren, you have a million spells. Can't you help? Don't you have a make stale bread fresh again spell? Don't you have a make bread into beer spell? I don't know. こ Anything? の土地だし、今は物資も流通していないんだから、少なくとも野営の時はこれが主食だよ。悲しい。I guess we hunt for animals, maybe? For some meat? まあでもあと半日も歩けばまともな食事ができるかな。See, there's a little bit meat. Very, very little meat, but... Again, it would be more palatable with nice soup. 立派な城塞都市だな。Norm Company's estate. They have a whole fortress as an estate. Holy shit. It looks like a very naturally built fortress. I like that. On a hill, very good defensive. They try to make it not fall apart. And we even have a second fortification for the main building. I like it. ノルム商会の所領だよ。I especially like it because it doesn't feel unnatural. You even see different heights for the walls. 中心にあるのはその本部だ。ビーア地方の小麦を中心にさまざまな物資を扱っていて、北部高原に点在する集落に I assume they would be armed because otherwise they wouldn't be able to trade. 物資を行き渡らせるだけの流通網と軍事力を持っている武装商会だ。So they more or less get all the wheat and stuff and beer, and they trade it to the villages. They distribute it. But and what do they get paid? Money? Probably not. Do they get paid in goods? Services? Or are they doing this out of their own free will? Do they get support from the king? Doesn't feel very profitable. 国家の手が及ばない北部高原の人類圏の事実上の支配勢力だね。でもフリーレン様、さっき物資が流通していないって。それなんだよね。事情はわからないけど、時が経てばいろいろ変わる。もうノルム商会に前ほどの力はないのかもね。それでも北部高原では強い影響力を持っていることには変わりないだろうから、波風は立てないようにしないとね。I feel like they are going to want to talk to Frieren. It feels like wherever we go, we have to do a side quest. They're like, we need identification, first class mage, coming through. 確かに
一級魔法使いのフェルン様ですね。どうぞお通りください。そちらは It's no one. It's a nobody. 少々お待ちを。どうしたのでしょうか。 Wanted poster? For what? Wait. Is that Eisen? Why is Eisen? That was Eisen, right? It's hard to see. I mean, Frieren clearly. We have some other dudes, but the other one is Eisen, right? Oh, it even. Okay. Yeah, it is Eisen. Banken? Bunken? Why are they searching for Frieren and Eisen? 商会長のノルムです。勇者一行の魔法使いフリーレン様。80年前の借金、耳を揃えて返していただきましょうか。フリーレン様、借金なんてしていたんですか？ちょっと。 You forgot. Oh, Eisen also has a debt. ね。 Oh, damn. マジかよ。でも返すのはいつでもいいって。 Yeah, anytime in a human life. 書面上ではそうなっておりません。口約束はいけませんな。先々代はそこらあたりが甘かったようですが、私はそうはいきません。シュトラール金貨が3枚、来費金貨が20枚、銀貨に銅貨。ちょっとした貴族並みの資産ですな。でしょ。先々代のノルム教には世話になったからね。Yeah, I feel like he wants more money. 釣りはいらないよ。ふむ。全く足りませんな。鉱山で300年働くことになっちゃった。私の旅もここで終わりだね。何を言っているんですか？ Yeah. I don't know. Did she have such a big debt that she is unable to pay it back? Or are they like, oh yeah, you know, you paid back late, this costs you more money, stuff like that? Essentially, she can just leave. They can't hold her. They can't hold Fern. Probably not even Stark. As far as I see it. Sure, they have an army. But I don't believe they are stronger than a dragon. So we should be good. フリーレン様。というか、その格好は、カバンは？全部借金の方に取られちゃった。Why is fighting music playing? じゃあね、フェルン、シュタルク。元気でね。どうすんだよこフリーレン様を買い戻すしかないですね。れ。そんなものみたいに。残念 I で mean, in す this が、 case. あなた方にはどうしようもないことです。見なさい。借用書の利息通りなら、シュトラール金貨500枚以上ですね。Including interest. Yeah, fuck your interest. 北側諸国で最も信用のある来費金貨換算でも300枚を超える。あなた方に都合できるのですか？これは無理ですね。I mean, we could go Megumi on this outpost. Load up. マジでどうしよ
300年も待てねえよ。鉱山ってあまり好きじゃないんだよね。暑いし埃っぽいし。小会長から話は聞いております。フリーレン様。そう。じゃあ始めようか。What the fuck are we doing?ここをまっすぐだね。確かですね。All that just to find some ore. 私を誰だと思っているの？よし野郎ども、掘り進めるぞ。おお。先々代のノルム教はもともと北部高原に追いやられた地方貴族で、この不毛で貧しい北部高原に資金を投入して流通網を作り上げ、人々に安定した暮らしをもたらした英雄だ。当時何の期待もされていなかった私たち勇者一行に Did he really pay you that much money? Or 無期限で資金提供したのもノルム he 教。 did? まさかその子孫からこんな仕打ちを食らうとは思ってなかった。 That is not 500 coins though. その子孫からこんな仕打ちを食らうとは思ってなかったよ。でもわざわざ鉱山まで訪ねに来るってことは何か考えがあってのことかな。北部高原の物流、ひどいありさまでしょう。そうだね。あんな硬いパンは食べたことがないって仲間も嘆いていたよ。でしょうな。私もあれは好きじゃない。北部高原の情勢が悪化してから我々は魔族との戦いで武装大将と軍の3割を失いました。流通網も壊滅的。ノルム商会が国であったらとっくに滅んでいる。しかし我々は商会です。資金さえあればいくらでも立て直せる。あなたがこの領地に訪れた時、女神様の導きだと思いましたよ。紙切れ同然だった勇者一行の借用書に大きな価値が生まれた。So instead of money, he wants her help to bring back the trading company, I guess. Enable additional logistic routes. Remove demons that are too dangerous to fight, that the other demons gather around. この鉱山は開発中のものです。銀行が見つかれば莫大な利益が出る。勇者一行の借金など帳消しにして有り余るほどの。フリーレン様ならそれを見つけるのも容易なはずです。なるほど。その紙切れで私に言うことを聞かせようってわけか。流通網が完全に崩壊すれば多くの人が飢えて死にます。どうか北部高原の民をお救いください、フリーレン様。それに我々を助ければ北部高原の果てでも柔らかいパンが食べられますよ。
したたかなところはノルム教と変わらないね。So his idea is help us get rich so we can hire more people and we can continue supplying everyone. Okay. Fair enough. Fair enough. Don't really know if you probably didn't really need the debt certificate. You could have probably used the grimoire. まったくこれだから商人は。わかったよ。それで手を打とう。どちらにせよ先々代から受けた恩は返すつもりだった。まさか本当に銀行が見つかるとはな。ただいま。出発しようか。よかった。どう助けるか話し合って。I assume it took a while to get to the silver and you were still discussing? ていたんだぜ。今夜には鉱山を襲撃する予定でした。もう血の気が多いん Who's going to stop them? だから。それより二人ともこれからは柔らかいパンが食べられるよ。え？どういうことなの？ I see that as questionable at best. They still need a little bit of time to take the silver, turn it into money, turn that into more soldiers, turn that into continued logistical service. So I feel like this is going to take a bit. But fair enough. So we did 2 little side quests. We got some awful liquor. I am hoping we get to see the other elf at some point. Would be nice. Just not as a permanent edition, just at some point we come across them or across like some news that she was seen like 50 years ago. That would be all I need. Would be nice. Just to know that there are more elves out there, and Frieren is not the only one. And we solved we are trying to solve the logistical issues. Also nice. Okay. I mean, this one not as impactful of an episode, I would say. But I do like that we get a little bit more world building of how even everyone gets supplied out here. We seemingly have only one region that produces most of the bread and beer there, for that matter. And then we have another part that is distributing them seemingly out of their own volition. I don't really know what people pay them in, but maybe every village has their own little thing they do. Maybe one of them has a bunch of animals, they sell the hides or whatever for the bread. It may also be meat. Those are the most obvious ones. Maybe some artisanal stuff like clothes. Maybe like tools that you may need. But it's nice. It's more or less a world building episode. I do like world building quite a bit.